Versión en español del guión los datos que hemos recopilado del telescopio, extremadamente grand confirman nuestros peores temores. Estamos observando una desviación significativa. Los datos son inequívocos. Nos enfrentamos a un evento potencial de nivel Carrington en las próximas 48 horas. En las últimas 72 horas, investigadores del MIT acaban de confirmar algo profundamente inquietante sobre un objeto que atraviesa nuestro sistema solar. Lo que descubrieron podría reescribir por completo nuestra comprensión de los visitantes interestelares y las amenazas que representan para la Tierra. Pero antes de entrar en esta revelación revolucionaria, asegurate de suscribir a nuestro canal para no perder descubrimientos que desafían todo lo que creemos saber sobre el cosmos. Mostrar imágenes de seguimiento telescópico, entonces, que fue exactamente lo que encontraron. La respuesta es mucho más extraña de lo que nadie anticipaba. Durante más de 3 años, los astrónomos siguieron lo que parecía ser solo otro cometa atravesando nuestro vecindario celestial. Designado 3I Atlas, este objeto fue detectado por primera vez en septiembre de 2019 por el sistema de sondeo Atlas en Hawái, convirtiéndose aparentemente en el tercer objeto interestelar confirmado jamás observado, ingresando a nuestro sistema solar. La designación 3I lo coloca en una categoría extremadamente rara, junto al muamua Y2I/Borisov. Ambos objetos que cautivaron a la comunidad científica por sus orígenes exóticos más allá del dominio gravitacional de nuestro Sol. Las observaciones iniciales parecían rutinarias. Los científicos catalogaron a 3I Atlas como un cometa de periodo largo estándar, con una coma visible, esa nube difusa de gas y polvo que rodea al núcleo helado al calentarse al acercarse al Sol. El análisis espectroscópico reveló formas familiares, vapor de agua, dióxido de carbono y compuestos orgánicos traza. Todo indicaba que se trataba de un cometa interestelar típico, quizás expulsado de un sistema estelar distante 6 millones de años. Ahora simplemente atravesando nuestro patio cósmico en su viaje eterno por el vacío. Pero lo que los científicos estaban a punto de descubrir destruiría por completo esa cómoda clasificación. Hace 3 meses, investigadores del Instituto Kavli del MIT notaron algo imposible en los datos de trayectoria. 3I Atlas había alterado su curso, no por la cantidad predecible esperada por la presión de radiación solar o la desgasificación, las fuses normales que afectan a los cometas, sino por una magnitud 7 veces mayor de lo que la mecánica cometaria podía explicar. El equipo de la DRA, Saracen, utilizando datos del telescopio espacial Hubble y del observatorio terrestre Keck, midió una aceleración lateral de aproximadamente 4.88 ms2. Un número aparentemente minúsculo que representa una anomalía absolutamente masiva para un objeto que viaja a más de 40 km por segundo. Cuando se ajustó según la masa estimada del objeto, de aproximadamente 200 toneladas métricas. Las fuerzas necesarias para producir ese cambio de trayectoria exigen niveles de energía incompatibles con cualquier actividad cometaria conocida. Pero eso ni siquiera era lo más extraño. Cuando los investigadores analizaron imágenes de alta resolución captadas durante el máximo acercamiento de 3I Atlas al Sol, descubrieron que sus propiedades reflectivas habían cambiado drásticamente.
Los cometas present in patrons de albedo específicos. Sus superficies suelen oscurecerse a medida que los hilos volatiles se subliman, exponiendo material rocoso subyacent. 3. I atlas mostro exactamente el comportamiento opuesto. Su superficie se volvió progresivamente más reflectante durante un periodo de observación de 6 semanas, aumentando su brillo en casi un 18% en múltiples longitudes de onda. Y las implicaciones de este hallazgo irán aún más inquietantes. El seguimiento espectroscópico reveló algo que nadie anticipó. La forma química de la coma circundante comenzó a mostrar líneas de emisión anomales, que no corresponden a ninguna composición cometaria conocida. Mientras que los cometas estándar liberan vapor de agua, monóxido de carbono, metano y compuestos orgánicos. Las emisiones detectadas alrededor de 3 I atlas incluyen concentrations inusuales de compuestos metálicos, específicamente aluminio ionizado, titanio y trazas de silicio procesado. Materials que normalmente se asocian con procesos industriales, no con química cósmica natural. Lo que los científicos descubren a continuación de yo a toda la comunidad astronómica exigiendo respuestas. Cuando el equipo del MIT calculó los requisitos energéticos exactos para producir la desviación observada, determinaron que todas las explicaciones convencionales, presión del viento solar, desgasificación asimétrica, perturbaciones gravitacionales de Júpiter, fallaban por varios órdenes de magnitud. Los modelos matemáticos apuntaban constantemente a una conclusión inevitable. 3. I atlas estaba experimentando aceleración causada por un mecanismo de propulsión interno o montado en su superficie. Y los datos revelaron algo que nadie quería reconocer públicamente. Las alteraciones de trayectoria no eran correcciones aleatorias causadas por fenómenos naturales. Eran ajustes calculados, que modificaron el perihelio del objeto en exactamente 2.7 millones de kilómetros, desviándolo de una trayectoria que lo habría acercado peligrosamente al plano orbital de Marte dentro de 6 meses. Mostrar imágenes de control de misión. La confirmación de que 3 I atlas no se comporta como un cometa tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de los objetos interestelares y la posibilidad de actividad inteligente más allá de la Tierra. Astrónomos líderes han expresado una cautelosa preocupación. El Dr. Marcus Webb, del Observatorio Europeo Austral, declaró en una reciente rueda de prensa que las observaciones presentan un perfil de detección sin precedentes en nuestros catálogos existentes, exigiendo una investigación rigurosa antes de llegar a conclusiones extraordinarias. Sus palabras cuidadosamente medidas reflejan la reticencia de la comunidad científica a aceptar la hipótesis más inquietante. Que 3 I atlas podría representar nuestra primera detección confirmada de una sonda interstellar artificial. Esto plantea preguntas serias sobre nuestras capacidades de defensa planetaria. Si un objeto puede ajustar activamente su trayectoria, nuestros sistemas actuales de detección y protección quedan obsoletos. YC3 I atlas no es único. Cuantos otros visitantes interestelares podrían poseer capacidades similares, ocultos entre el ruido estadístico de cometas y asteroides naturales. Mostrar imágenes del espacio profundo, que apenas de este cambio de trayectoria, podría ser evidencia de tecnología extraterrestre atravesando silenciosamente nuestro sistema solar.
O representa un fenomeno completamente natural que nuestra física actual no puede explicar. Dejanos tu teoría en los comentarios. Si este descubrimiento te resultó tan fascinante y inquietante como a nosotros, dale like al video y suscribid al canal para más revelations especiales que desafían nuestra comprensión del universo. Hasta la próxima, amantes del espacio. Sigan mirando al cielo. Las respuestas podrían ya estar pasando sobre nuestras cabezas, esperando que finalmente las reconozcamos por lo que realmente son.